আসসালামু আলাইকুম। এসটি টেক চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে আমরা SwiftUI এর গ্রিড সম্পর্কে আলোচনা করব। LazyGrid। তো ফার্স্টে আমি একটা ফাইল নিয়ে নিয়েছি LazyGrid 16 নামের SwiftUI ফাইল। এখানে উম, যেহেতু আমরা LazyGrid নিয়ে কাজ করব, LazyGrid স্পেসিং পিন কন্টেন্ট LazyGrid এ থাকবে হচ্ছে কলামস। ওকে, সো আমি কয়েকটা কন্টেন্ট দরকার পড়বে না, এটা বাদে দিয়ে দিই। LazyVGrid কলাম, কয়টা কলাম? এই কলামটা ডিক্লেয়ার করা আসে, কলামটা হবে হচ্ছে গ্রিড আইটেম equal to list of columns। গ্রিড আইটেমের মধ্যে সাইজ, স্পেসিং, ফার্স্টেরটা হচ্ছে সাইজটা ফিক্সড 50 নেই, স্পেসিং হচ্ছে নীল, অ্যালাইনমেন্ট নীল নেই। গ্রিড আইটেম একটা কলাম, তো এখানে কলামস এর মধ্যে আমি কলামটা অ্যাড করে দিলাম। So, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে নিলাম। এখন একটা কলামে গ্রিড ভার্টিক্যালি শো করবে, 5টা দিলাম। যেহেতু আমি কলাম একটা নিছি, এখন আমি যদি কলাম বাড়াই যতটা ইচ্ছা ততটা, 2টা 3টা কলাম দিলাম, পাশাপাশি 3টা কলাম শো করবে। তিনটা কলাম শো করতেছে। ওকে, এখানে আমি একটা যেহেতু গ্রিড হিসেবে শো করবো, একটা ফর ইচ লুপ নেই। ফর ইচ 0 ডট ডট লেস দেন 50 ইন্ডেক্স ইন rectangle
ট্রায়াঙ্গুলার একটা ফ্রেম করে নিই, ফ্রেম হাইট হাইট 50, ওকে। এখন 5টা কলামে শো করবে, 5টা কলামে শো করতেছে। আচ্ছা, এখন গ্রিড আইটেমটা একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যদি ডট ফ্লেক্সিবল ইউজ করি তাহলে একটা কলাম সেটা আমাদের ফুল উইথ নিয়ে নেবে। ফুল উইথ নিয়ে নিছে। এখন যদি আমি এটারে 2টা করি তাহলে 50% 50% করবে। একটু লোডিং হচ্ছে। তো এটাকে আমি 3টা করে দিলাম। আর লেজি গ্রিডটাকে স্ক্রল ভিউতে একটা স্ক্রল ভিউতে অ্যাড করে দিলাম। হাইটটা একটু বাড়ায় দিই 150। ওকে, এটা স্ক্রল ভিউ স্ক্রল করতেছে। এর উপর আমরা চাইলে আরেকটা রেক্টেঙ্গল, যেমন ইনস্টাগ্রামে যেটা থাকে, ফিল কালার দিয়ে দিলাম কালার ডট রেড ফ্রেম হাইট ইকুয়াল টু 300। ওকে, এটা হচ্ছে কভার ফটো, নিচে হচ্ছে ছোট ছোট গ্রিডের কভার। হচ্ছে লেজি গ্রিডের অবস্থা। আরেকটা অ্যাডভান্স লেভেলের লেজি গ্রিড আছে, যেমন সেকশন ওয়াইজ, সেই জিনিসটা আমরা এখন ইয়ে করবো। এগুলো আমি বাদ দিয়ে দিয়ে উপরে সেম এটা আমি কলামটা অ্যাড করে দিই।
alignment dot center spacing nil views আপাতত blank রাখলাম। তারপর হচ্ছে কন্টেন্টে বাড়তে দিলাম এই রকম নিয়ে আসলাম। এখানে একটু আমি ডাবল গ্রিড দিয়ে দিছিলাম, কারণ সমস্যাটা হয়েছে। আচ্ছা, ওকে। তো এখন এই কন্টেন্টের মধ্যে আমরা একটা সেকশন এড করব। Sections headers. Sorry.
সেকশনটা শো করছে। তো এটা আমরা একটু চাইলে ডিজাইন করতে পারি। foreground color dot white, font frame max width dot infinity, alignment dot center, background color dot red dot padding. ওকে, সেকশন 1 আমি যদি এখন আরেকটা নেই, যা হবে সেকশন 2 কালার দিই গ্রিন। ওকে, আর প্রিন্ট ভিউ এটা হচ্ছে পিন ভিউটা হচ্ছে আমি কোনটাকে পিন করতে চাই সেটাই হচ্ছে পিন ভিউ। যেমন হয় সেকশন 1 2 আকারে আসছে, সেকশন 1 সেকশন 2। ওকে, পিন ভিউতে সেকশন হেডার এটাকে পিন করে রাখবো। তাহলে সেকশনটা পিন হয়ে থাকবে। আশা করি মোটামুটি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে। স্টুডেন্ট চ্যানেলের সাথে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পরবর্তী টিউটোরিয়ালের জন্য করবেন। আসসালামু আলাইকুম।